ಎವ್ರಿವನ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೈಥನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಚೂರ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ರಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಸರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ರಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಸರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ರಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಇದನ್ನ 0 ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್, or we can also name it as wins. User wins. User ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸರ್ ಕೌಂಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು. Okay, it can be anything, your choice. Okay, ಇವಾಗ if these are true, if it is 0 and 0, let's say while true. Okay, if okay user also first input ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, user input ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, user underscore input. Okay, input type rock slash paper slash scissors or q to put. Okay, so ನಾವು ಯೂಸರ್ ಗೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ. they can either choose rock or paper or scissors. ಇದು 3 ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you can quit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ if ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿರೋದು is double equal to q. So if user input is q, let's quit the game. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ತನಕ let's try testing this. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪೈಥಾನ್. ಓಕೆ, Python rock paper scissors .py. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ q and see quit ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯೂಸರ್ಗೆ ರಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಸರ್ಸ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we need to give a chance. So if user input ರಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ we'll have to validate that. So user input in rock, okay, ಇದನ್ನ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, rock paper scissors. Okay, if it is any of these, I'm going to say continue. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಸಿಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ I'm going to say you can continue. Okay, ಇವಾಗ ಗೇಮ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ we'll have to validate this. ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯೂಸರ್ ಇವಾಗ ರಾಕ್ ಬದಲು R ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ P ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನೇ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಈ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, and I will paste it here. So ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, if user input not in options, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ I am going to say
print please pick one of the options and then it will continue. ಈ while true ಅಂತ ಏನಿದೆ this will continue ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, let's try this. ಇವಾಗ ನಾನು WE ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, rock paper scissors water ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. That is one of the options. So it is saying please pick one of the options ಅಂತ ಹೇಳಿ. And then I'm coming to the next line, same thing. So it is continuing this loop. So while ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, it is continuing the same loop again and again until one of the condition is true. So ನಾನು rock ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, rock ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು it is still continuing. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು Q ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ it will quit. So rock ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ I did not get this message. Okay, so that is the difference. ಈಗ next line proceed ಮಾಡೋಣ. Okay, so that will be, so ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, we'll generate a random number. Okay, random underscore number. So I'll quickly say how to generate a random number. Random ಅಂತ ಒಂದು module import ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. So we'll use that random dot rand int ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ let's include 0, 2. Okay, starting point is 0, ending point is 2. Okay, so why are we doing this? Computer ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು? 0, 1, 2. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೈನರಿ, ನಾಟ್ 0, 1, 2, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೈನರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಕ್ ಇಸ್ 0, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ is 1 and scissors na 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, why is that? Because ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, it starts from 0. So rock is by default 0, paper is 1 and scissors are 2, are 2, not 3. Okay, so 0, 1, 2 ಅಂತ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. So if computer selects 1, that means rock. If computer selects 0, if computer selects 0, that is rock. Okay, if it is 1, it is paper. If it is 2, it is scissors. Okay, that is how we see it here. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು is from this random number. Okay, so computer ಒಂದು random number ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. So let's say computer pick ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, from options. Okay, options, that is random number. Random number ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಿಕ್, ಕಾಮಾ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಿಕ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ಯೂಸರ್ input, okay, we are getting user input from here, so user input double equal to rock. Okay, and computer pick double equal to scissors. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, who wins? User wins. So let's print you will. Okay, so ಇಲ್ಲಿ user win ಅಂದ್ರೆ computer will lose. So let's say you win. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ we'll have to do one more thing. Okay, ಇಲ್ಲಿ quit ಮಾಡೋ ಬದಲು we'll also put it as break, because ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ we'll continue in the next one.
ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಹೌ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಕೌಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯೂಸರ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ವಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we'll have to increase user count. Okay, so user underscore wins plus equal to 1. Okay, ಇವಾಗ else if ಬರೆಯೋಣ. Okay, else if user input double equal to paper and computer input is rock. Okay, computer pick is rock. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ರಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಗೇನ್ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ವಿನ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ U1. ಓಕೆ, ಇದು U1 ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. U1 and then user wins will become +1 again. Okay, next in on the else if one more condition is rock I to paper I to, let's put scissors. Okay, user input double equal to scissors. Okay, let's simply copy this. If user input is scissors and computer pick double equal to, so rock paper, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ if you see here rock scissors ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ you can add paper. So we have covered rock paper scissors here, even here we have covered rock paper scissors. Okay, ಅವಾಗ print U1 again. Okay, we'll add this U1 and then user wins ಮತ್ತೆ add. Okay, else ಇವಾಗ let's put an else here. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್. ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ್ರು ಯು ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ as plus equal to 1. Okay, got it. So ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get a count of what is our points and computer points. ಇವಾಗ let's add one last print statement. So for that we'll say print how many points U1 and then let's add user wins points. Okay, and then we'll say these many times. Okay, how many times computer 1, computer 1. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. These many times. Okay, so that's it. Let's save this. Okay, lastly let's print thank you, so that again quit type. Okay, so now let's clear this. Okay, there is an indentation error in line 30. Okay, user wins na correct agi indent madilla. So indentation issue ಆದರೆ okay, make sure full file indentation ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you will get an error like this. Okay, so I will pick rock. Okay, U1 ಅಂತ ಬಂತು. So ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ, scissors ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. So it is randomly picking something. Okay, so user wins not defined ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Just a minute. Okay, ಇಲ್ಲಿ count ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, that is why. Okay, we just have to rename it. Use instead of wins,
we'll rename this to count because computer count ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So let's keep it uniform. Okay. So let's start this again. So I'm going to pick rock. So it says computer picked rock. You lost. You won 0 times. Computer won 1 time. Okay. Second one. Second time I'm going to pick paper. Again, computer picked paper. Okay. Ibru paper ittaga. So now this is something we did not do. Okay. So illond else if hakana. If user input is equal to computer pick. Okay, if it is the same, then print you both won. And we'll increase the count of both user count and computer count. Okay, ivaga let's try again. So illi I'm saying rock. Okay, computer picked scissors. Okay, I won. Now I'm going to pick paper. Again, computer picked scissors. So I won. I'm going to put paper again. Computer picked rock. So I won. Okay. Matte we'll put scissors. Computer picked rock. So I won. I lost. Okay. So ivaga let's try this until ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪೇಪರ್ ವಿ ಬೋತ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ by 1 for both. So this is about rock paper scissors. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಫನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲಿತಾ ಇರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬಾಯ್.